خب قسمت دوم مقاله 35-36 The maxim that a consumer is the payer is so much oftener true than the reverse of the proposition that it is far more equitable the duties on imports should go into a common stock than that they should redound to the exclusive benefit of the importing states. But it is not so generally true as to render it equitable that those duties should form the only national fund. When they are paid by the merchant, they operate as an additional tax upon the importing state, whose citizens pay their proportion of them in the character of consumers. In this view, they are productive of inequality among the states, which inequality would be increased with the increased extent of the duties. The confinement of the national revenues to this species of imposts would be attended with inequality from a different cause between the manufacturing and non-manufacturing states. The states which can go furthest towards the supply of their own wants by their own manufactures will not, according to their numbers or wealth, consume so great a proportion of imported articles as those states which are not in the same favorable situation. They would not, therefore, in this mode alone contribute to the public treasury in a ratio to their abilities. To make them do this, it is necessary that recourse be had to excises, the proper object of which are particular kinds of manufactures. New York is more deeply interested in these considerations than such of her citizens as contend for limiting the power of the Union to external taxation may be aware of. New York is an importing state, and from a greater disproportion between her population and territory is less likely than some other states speedily to become in any considerable degree a manufacturing state. She would, of course, suffer in a double light from restraining the jurisdiction of the Union to the commercial imposts. باز دو مرتبه همون برنامه مالیات رو داره صحبت میکنه. یادتون باشه گفتیم مالیات بایستی منصفانه باشه، یه ایالت بیشتر از یه ایالت دیگه نده، یا مشاغل مختلف که با چیزهای مختلف کار میکنن. اگه ما مثلا مالیات رو یه چیزی ببندیم، اگه تو این ایالت مثلش میگیم، اگه مالیات به پارچه ببندی، اگه یه ایالتیه که توش کارخونه های نساجی دارن، نمیدونم کارخونه های اون مدلی اینا دارن، مالیات فقط روی پارچه به ما اضافه بکنیم، خب مسلم اونایی که تو اون ایالت کار میکنن و زندگی میکنن اونا باید بیشتر مالیات بدن تا یه ایالت دیگه که نساجی نداره. پس میگه ما بایستی همه این مسائل رو فکر بکنیم، چی کار بکنیم که به یه ایالتی با یه ایالتی غیر منصفانه رفتار بشه یا مالیات بیشتر بده و ایالت‌های دیگه نه. برای از طرف دیگه راجع به نیویورک و این برنامه حرف میزنه. حواستون باشه این مقاله اول برای مردم نیویورک نوشته شده بود. به علاوه نیویورک بندرهای خوبی داشت، بندر خوبی داشت برای واردات. داره میگه ما که وارداتو میگیریم، اگه مثلا به نیویورک که وارداتو میگیره زیادی مالیات ببندید،
شاید بعضی از اون صنایعی که میخوان رو پای خودشون واسطن توی این ایالت ضعیف بشن و حالا باید بیایم ببینیم که این صنایع و مالیات بستن به اجناس مختلفی که اینا میگیرن که کارشون پیش بره آیا به ضرر این ایالت نمیشه و به منفعت ایالت‌های دیگه. همش صحبتش اینه که باید یه کاری بکنیم که منصفانه با همه ایالت‌ها رفتار بشه. برای این هم هستش که تو قانون اساسی یه جایی نوشته که اون لول مالیات صادرات واردات و مالیات اکسایز و لولش یونیفرم باید باشه، برای همه یکی باشه، که یه ایالتی که شاید بندر نداره یا بندرهای خوب نداره، کشتی ها نمیرن یا اگه برن خیلی پول چارجشون میکنن، اینا باعث نشه که مردم های ایالت های مختلف با هم دیگه در بیفتن، فکر بکنن چه اتحادی اگه به ما داره بی حق ناحقی میشه چه اتحادی بکنیم، چه دردم. So far as these observations tend to inculcate the danger of the import duties being extended to an injurious extreme, it may be observed, conformably to a remark made in another part of these papers, that the interest of revenue itself would be a sufficient guard against such an extreme. I readily admit that this would be the case as long as other resources were open. But if the avenues to them were closed, hope stimulated by necessity might beget experiments fortified by rigorous precaution and additional penalties. For a time might have the intended effect till there had been leisure to contrive expedients to elude these new precautions. از وقتا ما برنامه میچینیم، نقشه میچینیم که یه کاری بکنیم که همه مالیاتشون رو بدن یا سر وقت بیان بدن و اینا، نباید یه برنامه بچینیم که دیگران بتونن دور بزنن ازش، خب اصلا جلوشون نباشه. The first success would be apt to inspire false opinions which it might require a long course of subsequent experience to correct. Necessity, especially in politics, often occasions false hopes, false reasoning, and a system of measures correspondingly erroneous. But even if this supposed excess should not be a consequence of the limitation of the federal power of taxation, the inequalities spoken of would still ensue, though not in the same degree from the other causes that have been noticed. Let us now return to the examination of objections. میگه بیایم این انتقاداتی که به ما کردن یه نگاهی بکنیم. One which, if we may judge from the frequency of its repetition, seems most to be relied on, is that to be most one which, if we may judge from the frequency of its repetition, seems most to be relied on, is that the House of Representatives is not sufficiently numerous for the reception of all the different classes of citizens in order to combine the interests and feelings of every part of the community and to produce a true sympathy between the representative body and its constituents. اینو من بایست این ویدیو بعدی بگم، چون چند تا نکته راجع به این برنامه کی حق رأی داشت، کی نداشت، چند نفر رأی میدادن، همه این برنامه ها رو یه نگاه سطحی باید بهش بکنیم در اون زمان آمریکا که یه مقداری برداشتتون درست‌تر بشه از این مقاله های فدرالیست. یادتون باشه ما فقط داریم، من فقط امیدوارم که
یه ذره راتون بندازم که دیگه خودتون قشنگ بشینید و مطالعه بکنید و نمیدونم کتاب بخونید، مقاله، حرف این اساتید مختلف رو ببینید، نگاه بکنید. کلی آدم میتونه یاد بگیره. حالا ویدیوی بعدی برمیگردیم نگاه میکنیم، بعد تعداد نماینده های اون زمان آمریکا رو نگاه میکنیم، تعداد چند نفر میتونستن رأی بدن و این نماینده های مجلس رو هر گروه های چند نفره انتخاب میکردن. حالا برمیگردیم خدمتتون.